back to the second part B and the breakout show. Nikiwakumbusha pale tuko kwenye mood ya festive season. Tunakaribia ile siku ya kusikiza matunes za We wish you a Merry Christmas. Makwaya, movies of Christmas. Family gatherings, but COVID-19 restrictions was it. Keep social distance, sanitize and wear a mask. Jack. Yes. Capital. Ulianza na Capital inakaaje? Yeah, now Capital. Capital, I cannot not actually say how much I started with. Kwa sababu kama vile umesikia, biashara yangu ilienda gradually. I did not have like capital ya kuanzisha. You know, I started with one bike, you remember? 2 bikes, 3 bikes, like that. So basically capital yangu, it was not something that I can say I had any money. I didn't have any money. Nitule to saving kama 5k, 10k, that's where I started. But now kuna mahali biashara ilifika that it needed some boost. Kwa sababu sasa nataka more bicycles because the demand inaenda juu. But luckily nilikuwa nimetengeneza a very good name. When I was still working in a hotel, and when I was doing ice cream, I was saving kidogo. Na nikawa nimeingia kwa group fulani, tulikuwa tunaita Drive Youth Group, when I was still in Njoro. Drive Youth Group. Yeah. Drive Youth Group is when tulikuwa tuna vijana, tunakuja pamoja, and we guarantee one another, a loan. So you become my guarantor, I become your guarantor. Alafu unaandika vitu zako zenye uko nazo. That's where I started. In fact, my first loan, nilichukua loan ya 15,000 from a Drive Group through Equity Bank. Wakatupea hiyo loan, unalipa, una upgrade 30,000, 40,000. Na hizo sana sana zilisaidia kuacquire cameras. When I was still practicing film, nilikuwa na acquire camera through that. But by and by, you know, nilikuwa nimetengeneza jina yangu kwa bank. Kwa sababu sasa they know me, tumewalk na wao pamoja. So nikitaka ka loan, I'm not like a stranger. But now, wakati nilihama from Egerton, I needed now to move kutoka pia kwa group ya Drive. So nikaacha group. But I thank the Equity there was this guy who was actually mwenye alikuwa anatusaidia kuchukua hizo loan. Alikuwa anafanya na Equity Bank. So this guy did a letter to introduce me. Ya kwamba ananijua kwa sababu I was actually the spokesperson of the Drive Youth Group. Na at one time when I was still there, we did very well. Tukanunua magari za taxi. All the guys actually they were able to acquire land. Tukiwa kwa hiyo group. Now there was a time that this group was doing very well. It was ranked, I think, I don't know number what in Kenya. Nice. And at that time, you remember, I was the spokesperson. Yes. So waliniandikia barua ya kuintroduce that we know this guy na tunajua jane yake kwa finances. So wakati nilihitaji loan, at this time sikuwa nahitaji loan ya 40,000. I needed a loan of about $500,000. 1, 2, 3, 4, 5, $500,000. Yes. And remember, kwa group nilikuwa by the way nimefikisha only 100,000 ndio nilikuwa nimechukua pesa mingi sana. So this time I needed I think $500,000 na nikaenda kwa bank nikawaambia. And they said probably huenda uwezi fikisha kiwango hicho cha pesa. Lakini tunaweza kukupea pesa kiasi. And now my wife and thank God for her because she came through. Yes. She had her saving na akanisaidia na the amount yenye sikuwa nimepewa na bank. Nice. So that's where we began. And actually ukiangalia jina ya biashara yangu inaitwa CJ. CJXUK. Why? C, watu wajaijua inamaanisha aje, is Carol. Your wife's name. Yes. Aww. J is Jackson. Nice. So and I decided to do that because she's the one who the first seed yeye ndiye alitupea hiyo biashara. Nice. Yes. High five ya hewa. Yes. That is very interesting. So that's where we tulianzia.
tukawa sasa tunaleta baiskeli mingi kiasi na tukaendelea. So what are the challenges you faced so far? Challenges, there are many. There are many challenges, na as you know, challenges kubwa sana zinakuwa za pesa, especially when you are young, haujatoka kwa background ambayo mko na pesa sana. Hiyo ndio challenges ambayo inasumbua watu wengi sana katika biashara. Lakini I think it's not an issue, sababu biashara is not about money. There are many other things ambazo zinatengeneza biashara. So kwangu mimi naweza sema nilikuwa na challenges ya pesa kuanzia, but like I said, my wife came through. Pia kuna zile challenges vitu kama where now do you set up your business? Mimi biashara yangu iko kwa street up to date. Because one, why nilifanya setup ya biashara yangu kuwa kwa street ni ya kwamba for you to excel, you need your business to be in a very good and strategic location. Nice, very true. And it was not very easy for me to raise money to set up a business or to acquire a house or to rent a big house kwa street ambazo ni CBD ama mahali ambapo watu watakuona. So nilianzia kwa street. Wakati ule watu wako wanaulizwa sana street. So nikapanga baiskeli zangu na wanapanga kidogo. Tunakata 360 kwa kanjo. Kila siku? No, for month. 1 month. So unaweka vitu zako, unauzia watu. Nikaenda hivyo. But wakati Kenneth Obogwa alikuja kama governor, akasema everybody should vacate from the streets. So hapo ndio mimi nika rent inside River Petrol Station. So nikachukua premises hapo na nikaeka chuma pia bado hapo kwao. So ya kuonyesha. But now the business ilikuwa imeanza kukua. So I needed to have a storage. So Uchumi Business Center nikaenda pale nika rent a go down, which was also a big thing. I mean, kupata hiyo go down haikuwa rahisi because it's expensive na pia you need to pay goodwill and those kind of things. Nikaweka hiyo go down na bado sasa ninauzia hapo nje. Hizo ndio challenges ambazo nilizipata nikianzia ama wakati biashara yangu imeanza kusimama. Yes. Lakini pia as we grow there is even more challenges. True. Yes, kwa sababu kama saizi tuseme mahali ambapo biashara yetu imefika, ina require bigger premises, ina require personnel, ina require a lot of things. Yes, when you grow you expand in you everything. Expand in everything. Yes. Na sasa wakati huu ndio hata tunasoma zaidi ili tuweze kupeleka business to another level. Yes. Kuna mambo mingi because we have a storage uko UK. Tuko na wale watu ambao huwa wanatuchukulia baiskeli. They go to buy these bicycles. And it's not something that you do once. Like me, I'm only able to buy like 120 bicycles per week. Per week? Per week. That's the bicycle that I get. My supplier uko UK huwa ananipea 120 bicycles. So hizi baiskeli kuna watu ambao wako ground na wao ndio wanatakikana kufanya nini? Kwenda kuchukua hizo baiskeli, transport and all that. So unakuta ni challenge kubwa sana kwa sababu wakati unachukua baiskeli kidogo hivyo inamaanisha every time you're using unatumia kama saizi atu expect ya kwamba pesa pound itarudi chini. Tunaona bado inaendelea. So ni kumaanisha even the bicycle that I'll get next week probably zitakuwa na bei ya juu zaidi. Yes. So tunaendelea zinaenda zikiwa na bei ya juu. This is of course because of the current situation. Yes. And even the people that we pay, hao watu wenye wanaenda kutuchukulia baiskeli, hao wenye wanaenda kununua, you also pay them. Na unajua unawalipa kulingana na pesa wakati huo.
So those are the challenges ambazo tunapitia. Currency, vitu kama hizo. Yes. Na kunajua kuna ile time saizo wanasema ni kuomoka. Yes. Yes, ni kuvuka. Ni time gani hiyo ulisikia yenyewe, Jack, my business is going somewhere now. I am going somewhere. What I can say, hiyo kenye mnasema kwa Kiswahili ya vijana kuomoka. Yes. We say to break even. Yes. Biashara yetu tunaweza sema it has been there for years. And biashara unailea. There is that what we call incubation period. You give your business time, inakuwa pole pole, you get more customers. Na sasa kama kwetu biashara yetu ina deal na second hand bicycles. We have competitors ambao ni supermarkets na watu wenye wanauza baiskeli mpya. For you to make these people understand ya kwamba baiskeli ya UK ambayo ni ya mtumba, it is better than baiskeli ya duka ambayo ni mpya, is something that imechukua muda mrefu sana. Na tumeenda tukieducate watu, tukiwaonyesha, tukiwafundisha vitu ambazo tunaita standardization. Standardization ni kitu kama kule ngambo, vitu zote ambazo zinakuja kuuzwa kwenye soko za ngambo lazima zikuwe na hiyo standardization. Ya kwamba uwezi leta vitu ambazo ni substandard. Wanakataa. Yes. So kitu yote ambayo imeuzwa katika soko za ngambo ama developed countries inapitia hiyo standardization. Na kule inakuwa is a very serious thing. So unakuta vitu za kule zinakuwa quality. So hizi baiskeli ambazo tunazileta hapa ingawa ni second hand, ni vitu ambazo ziliuzwa kulingana na standards za huko. So zinakuwa ni baiskeli nzuri sana. So over the time tumekuwa tukizoesha watu na watu wameendelea wakijua. And now, you know, if I sell you a good thing, si utaambia jirani. Si utaambia your relatives. So tumeenda tuki-accumulate customers. Tuki-accumulate over the years, because we have done this for, I think now we are going for a decade. Almost 10 years tumekuwa tukifanya the same thing. Tunauza baiskeli za mtumba. So customer mwenye tulimuuzia wa kwanza ameleta wawili, wamekuja watatu. Gradually we have grown. Nice. Now today very many people wanatujua. Hata some of MPs like our MP Gikaria, he know my go down. He'll come direct there. So people, watu wametujua, wametuzoea. Watu wengi sana tumeuzia baiskeli. Ni watu ambao wameletwa na wengine na waambiwa uzuri na wamejua uzuri wa hizi baiskeli. Kwa hivyo as you are saying, kama hiyo ndio kuomoka ni wakati umefanya biashara yako imejulikana, si ndio? So biashara yetu tunaweza sema baada ya miaka mingi biashara yetu imeendelea na imejulikana. Nice. And now we have the biggest selling bicycle shop in Nakuru. CJX UK, sisi ndio tunauza baiskeli nyingi sana. Like we are able to sell 800 bicycles in 2 months. Ati? 800 bicycle in 2 months. Inamaanisha sisi huwa tunaleta container quarterly. Na ni 800 bicycles, 40 feet container. So that's what we do. Tunaleta hizo bicycle. Inaweza wa join? Yeah, we are actually very many people now they are coming in kwa hiyo biashara, ni kwa sababu wengi wameanza kujua ya kwamba hakuna haja ya kuuza vitu ambazo sio original. Na sasa sisi we have moved to wholesalers. So what we are doing, tukileta hii container tunauza like half of it tunauzia resellers. Na wao wanaenda wanauza. Yeah. That's what we do. Mimi naona na hiyo contract tutakuwa the CJJ squared, XUK. Wewe mnacheza na maneno. Yeah. Yes. Speaking of faithfulness in business. Yes. Ina apply hapa. Kabisa. Judy, everywhere you go. Faithfulness is a very important thing. It's key. Very key. Kwa sababu ni watu ambao you cannot always jiuzia. You deal with people.
na watu wanataka watu ambao wanaweza kuwaamini. And in all business ambazo umesikia nimefanya biashara nyingi, nimeona ni watu ambao they will market, they will bring people, and these people they want to know what kind of a person are you. Ni lazima katika biashara ukuwe ni mtu ambaye anaaminika, ni mtu ambaye watu wanaweza, they can refer people to you. Kwa hivyo faithfulness is very key. Kama mimi, why my business imeendelea vizuri ni kwa sababu mimi nauza baiskeli ambazo ni quality. Na mimi siwezi kuchanganya baiskeli, siwezi kuleta baiskeli ambayo sio quality. Siwezi kudanganya watu hii ni ya UK ambayo ni sio ya UK. So biashara yangu watu wanajua, if you go to CJX UK, they'll always give you a quality thing. Two, people also want to know, kwa mfano mimi nikikupea deposit, baiskeli yangu nitaipata. Unaona, unahitaji kuaminika katika viwango vyote. So kuaminika ni kitu ya maana sana. Na mimi nimeona ikitusaidia. Our name is about, people want to trust you, people want to believe in you, so that they can even refer other people to you. Yes. And as we come to our close of the show, what advice would you give a youth who wants to start the same business and every other business? Okay. If you can. What I can tell the youth, ama mtu yote ambaye anataka kuanzisha biashara, ni ya kwamba ni lazima akuwe mtu wa subira. Lazima you give time whatever that you want to do. Because mimi kitu ambayo nimejifundisha ni ya kwamba ni kwa muda ambayo unatengeneza biashara yako. Na that which that you do, that business that you're doing, you must also give it your best. Kwa sababu kama you are not number one, it's not very easy to make profit. Kwa mfano kama wewe ni mtu wa kuuza nyama, ni lazima ujulikane ya kwamba wewe unauza nyama the best, fresh. Ni lazima ikue all the standards. Lazima watu waipitishe. Now you make numbers. When you do the best, you can make numbers. So vijana ambao wanaingia katika biashara, ninaomba ya kwamba ukitaka kufanya biashara, whatever that you touch to do, first be number one. Give it your time. Do research. Unaona? Alafu listen. Sikiza watu wanasemaje. Customers wako wanasemaje. Alafu improve. Every day you need to improve. Unaipeleka viwango. Unaipeleka viwango. Ukifanya hivyo, bila shaka you shall make profit. Na the other thing that I know, young people, they think that you make money within a day. It is not possible. Pesa should not be the target katika biashara. Ukianza biashara yako, kitu ya kwanza ni lazima ukue unaridhisha watu. Because we say you make business when you are meeting other people's need. So the biggest thing here is to meet a need. So when you meet people's need, finally you'll get something from it. Na unasikia vizuri. Ukiletea watu vitu zenye hawana, uanze kuridhisha needs zao. Kwa hiyo vitu zenye ukiridhisha needs zao, you now start getting something out of it. But the ultimate goal, hawezi kuja ati you have come to become a millionaire. I've come to make money. Ukikuwa na hiyo mentality, you can never succeed. First, do what you like. Do something, give the services with all your mind, with all your energy. I know you shall make, in return, God will bless the work of your hands. So kwa vijana, mimi mara mingi nikiwa na wao nawaambia tutengeneze biashara kwa mdogo mdogo, pole pole. Usikimbilie. Master what you are doing. Because in everything there is stages. And something that I've come to realize, kwa mfano, vile unaona
mtu ambaye analipwa pesa mingi sana kwa in the area of education utakuta is a professor. Lakini ukiuliza undergraduate umesoma miaka ngapi, atakwambia mimi sijasoma kama professor. Utakuta professor ameketi amesoma miaka mingi sana na sasa hana budi kupata mshahara mkubwa. The same in business. You start as a primary school people. Unaendelea secondary. Unaendelea, you go to the university, undergraduate, masters, now you become a professor. We call them masters. So when you master your business, you'll make money. Nice. But when you're still in primary school, you don't expect to be paid like a professor. Very true. So a beginning business is not very easy to make that much money like a business that have been there for many years. Yes. And that is your word for them. That's my word for you. Young people there, take your time. Yes. Start a business and establish financial institutions that you can start saving, because at one time they come in handy. They'll help you. Wakati unahitaji pesa mingi, lazima ukuwe pia umetengeneza jina katika biashara. Huwezi kuja kwa bank na umwambie I want 1 million. Hawezi. Kwa hivyo kwa kila kitu there is steps. In everything there is steps. Yes. It is always good to follow steps. Yes. And finally, unajua ku ride bike? Yes. I'm a very good rider. By the way, Okay. as I told you my journey, ya kwamba mimi sio kuuza tu, nauza baiskeli. Napenda baiskeli. I have 3 bicycles. Zako. One is a folding bike, is a small bike that I put it in my car. So when I want to do local running, I can just remove it from my car and then I go around. I also have another bike. It's a racing bike, carbon fiber, 700C. It's a very fast bicycle. I use this for my exercise. Every day I have to do 20 kilometers or 30 kilometers. I'm striving to do, like some of my friends, they can do 50 kilometers, which is very good for your health. Nice. In fact, our campaign is about, we tell people that one bicycle can keep a doctor away. A nepokiso doctor away. So one bicycle can give a doctor Riding away. can keep a doctor away. It's very true. Let me tell you. If you go to developed country, these people, they use bicycles. Yes. Almost every home they have bicycles. That's why we have very many bicycles from UK, because they have adopted the culture of riding bicycles. Kwa hivyo ni vizuri sana, hata I advocate for Kenyans ya kwamba train yourself to do something. You cannot go to the office, sit, and then you come out of the office, you don't exercise. Yes. Maisha yako ya uzee itakuwa ngumu sana. Lakini ukizoea baiskeli itakuwa kitu mzuri. So I have bicycles and I know how to ride, and I ride them. I don't just sell bicycles. Unaenda nini mashindano? Yeah, I'm very good. I'm a fast rider. And my bicycle actually can do 80 kilometers per hour. Yes. Tunajua Christine, ndio karibu kusikia we wish you a Merry Christmas, we wish you. Karibu kusikia hizo tunes hapa. Yes. And how can people get you? Kama kuna mtu akona ka birthday, even si watu wanataka bike. Producer wangu is a December baby. Ako hapa tu ana shoot. Yes. Tunaweza kupata aje? Yeah, asante. Baiskeli zetu ukitaka kutupata, unaweza tupata kwenye mtandao, Facebook, CJXUK Bicycles. Yes. Na pia unaweza kuja contact kwenye through my number. Yes. 0725 94 40 31. Maybe naweza rudia hiyo. Irudie tu. 0725 94 40 31. Na pia unaweza kuja kwenye duka letu. Yes. Tuko na duka pale behind Tuskys Supermarket at River Petrol Station. Unajua pale walikuwa wanaita CK Patel. Yes. There is River Petrol Station there. That's where hapo ndio tunaweka display. But our shop is in Uchumi Business Center.
So when you come there, Yes. you can be directed to our shop. Yes. Na wakati huu especially wa Christmas, Eh. this is the best time actually to buy your son or daughter a bicycle. Even your friend. Even your friend. I Yes. can assure you, let me tell you. Huwa naambia watu ya kwamba hakuna toy ambayo unaweza furahisha mtoto nayo isipokuwa baiskeli. Oh, Let me tell you something. You'll not have your kid forever. yes. They are growing. You need to surprise them when they are still young. Yes. And the best surprise is a bicycle. Bike. So ukitaka mtoto wako afurahie, mlete pale, mnunulie baiskeli. We have a consignment. Tuko na container ambayo tayari kwenye maji. Date 6 or date 10 of December ni ya Christmas. Na tuko na Christmas offer. Nice. So if you come to CJX UK, you are going to enjoy. Yes. 20% deduction. Ish. It's our offer. Watu wa ride bike. Watu wa ride bike. Chris, usijali ninakununulia bike juu ya birthday yako. Don't Yes. worry. You're welcome. Thank you. Yes, thank you. Yes. Yeah. Wase, you will see this in the next breakout. Apparently, mimi ni mwoga. No, you don't need to fear. Okay, tutaona. Yeah. But anyway, thank you so much. Yes. And thank you for watching the breakout show. We also want to give a big shout out to Apollo's Hotel Nakuru for this wonderful, wonderful hospitality. I have been your host, Judy Njunge, and until next time, na kama kawaida from the breakout crew is, yes, Arrivederci.